Shalom akoranyuza mwese kino gitondo mukomeze kiganiro kanguka mushikizo na jewe Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu, mukamuzi ko ku munsi wa gatandatu ari umunsi twumviriza intahe, ubuhamya kandi hakaba n'amasengesho. Rero uno munsi nashaka kuvuga kuvyerekeye igikorane kizobera mu Bubiligi, Kanguka Bruxelles 2022. Twatanze link kugira abantu bashobore kwiyandikisha. Narabwiye yuko ku munsi wa gatandatu ari igikorane kizoba mu rurimi rw'igifaransa gusa. Nuvuga yuko ku wa gatandatu ukuntu twari twabiteguye nuko kizoba mu gifaransa gusa, hanyuma ku munsi w'Imana canke ku cyumweru rero dimanche 18 tariki 18 z'ukwezi kw'icenda ikazoba mu Kirundi. Rero ikibazo cahabaye nuko kuva tubivuze kuva ku munsi wa mbere tubivuze yuko abantu biyandikisha, abantu bavuga igifaransa nibo biyandikishije cane. Ku munsi wa gatanu ejo haheze, ku munsi wa gatanu mu minsi ine gusa hari hamaze kuzura, ku munsi wa gatandatu itariki 17. Nukuvuga yuko abavuga igifaransa bo ku munsi wa gatandatu ibibanza vyose vyaruzuye. Rero umwanya niko ndababwira hari abantu ibihumbi benshi bashaka kuhaba ariko ikibanza cyaruzuye. Rero ikibazo kihari nuko mu Kirundi muri iyo minsi 5 hiyandikishije gusa abantu bake gose, abantu batashikana n'amajana 3 nibo bamaze kwiyandikisha gusa. Rero sinzi ko vyabagoye mu bunga bw'ivyuma canke ari gutevya, ariko neza ko atari benshi bako yandikisha kuko ibiharuro birekana neza abariko barabigerageza n'abatabigerageza. Rero abantu b'Abarundi n'Abanyarwanda nashaka ndababwire yuko kubera ari benshi bavuga igifaransa bashaka kuhaba, benshi baguma dutelefona batwinginga, harabatanguye kuba bigitangura bikabananira kubera ubunga bw'ivyuma technology goye. Twese muri kugira ku munsi w'Imana indimi zose. Nuvuga yuko ku tariki 18 z'ukwicenda le 18 septembre bizoba mu ndimi zose. Nuvuga yuko azoba mu Kirundi mu Gifaransa kugira tureke n'abatumva Kirundi bashoboye kuhaba kuko ni benshi cyane basinyota gose y'ijambo. Rero kibazo kikahaba mu Kirundi bariko barateba bariko baratinda. Nje tubanashaza kubibabwira mumenye ko ibibanza bisigaye harasigaye ibibanza bishika 2700 bikihari, ariko birashobora no kuzura mu munsi umwe. Rero ndashaka kubabwira yuko wewe uvuga Ikirundi ushaka ikorana cy'ikirundi canke Kinyarwanda ku munsi w'Imana canke ku cyumweru itariki 18 z'ukwezi kw'icenda, ni vyiza ko ukwiyandikisha ubu bigishoboka kuko mu minsi mikeya uzosanga naho nyine hasuye kuzura. Ndabisubiremo amajambo make, ku munsi wa gatandatu itariki 17 z'ukwezi kw'icenda ibibanza vyose byaramaze kuzura. Ku munsi w'Imana canke ku cyumweru itariki 18 z'ukwezi kw'icenda haracari ibibanza bitari bike, ariko abakeneye ibibanza bavuga ururimi rw'igifaransa ni benshi. Kubera ari benshi cyane tuzogira mu ndimi zose. Igikorane kizoba mu Kirundi no mu Gifaransa. Rero wewe waruzi kuzoza ku munsi w'Imana canke ku cyumweru itariki 18 z'ukwicenda, ni vyiza ko uyandikisha ubu hakiri kare kuko mu misi nibaza ko itarenga 3-4 naho nyene hazoba huzuye. Nkuko nama tubikora ku munsi wa gatandatu, reka rero twumvize intahe. Inyuma y'izo ntahe mwitegure duca dusenga. Shalom yakumvikana Kanguka. Amanange ku munsi uri hejuru ndashimira Imana ko yongeye kunshanira ikanyemera ko nzo kwishimira kuko ibyiza nkoreye. Jewe ndi umwana yavukiye mu muryango ukikijwe, mvuka nkura muri Sunday, avyeyi banje akoze b'Imana, ariko nano kuri mu cyimbo cy'Imana nivyabuze ko nkura mfise ingeso mbi, murafise muri cyo ubusuma ubeshi ndabikuriramwo agira n'ikindi gihe ndabatizwa, ariko ndabatizwa atari ko nkikijwe, ariko ari uko nayivukiyemo nyine ndayikuriramwo ndabatizwa wase mbone nakijijwe kuko ari nabikuriyemo ndayivukiyemo uko nyene. Maze kubatizwa ndaje muri korenda ndaririmba, ariko ngumana ivyaha nyene by'ubusuma by'ubeshi uko hari imisi nahugena n'ivyifuzo bibi by'ubusambanyi ndabikuriramwo bimera uko ahina imyaka n'imyaka ndi mwishengero, ariko ntarakizwa. Rero kwa heri gihe niko nagiye nivanga muri vya bitandukanye, ragana n'ikindi gihe Satani antera gose tamba kwinjira mu vyaha by'ubusambanyi, byo kwisambanya, by'ubusuma butandukanye. Ivyo vyose nkabikora kandi ndi mwishengero. Rero hakiri ikindi gihe vya by'ubusambanyi ndakora nko menga nta na kimwe bimbwiye vyose, kandi mwishengero ntibamenye na kimwe, bamara umenga ndacyari mu Kristo kwa vy'Imana nkayikora gacu ngitanga, ariko ivyo byose nkabikora bazi ko nkijijwe. Rero byakabaye kera mangira mu vya by'ubusambanyi. Maze ikindi gihe abikora ndabigenderamo, hagira n'ikindi gihe ngenda kwa muganga sanga ndagwaye ingwara ituma numva ndiyase, ituma numva mfise ubwoba, maze ntango kwicuza vya byose nakoze. Ndavuga ati Imana wo ntabara ahantu zo gukorera ku munsi gane Kanguka nenda kizi, ariko numviza gusaje amasengesho mu gatondo cy'intahe sinabyitaho canke ikinyigisho. Abwo uwo munsi maze kumva ngwaye, maze ndumva yuko niyase ndahiga kwatura
ntatura ibyaha ibyo nakoze by'ubusambanyi nkavyatura mbere nkabisubiramwo. Ariko kuri uyu munsi ndumva ko niyase cyafata ingingo yo gusenga muri kanguka kugira Imana imbohore, kuko muri jewe numva message yanjye nandikana n'abandi bakobwa ya message y'iterasoni cyangwa n'abakobwa bakoze iterasoni gusa. Ariko guhera uyu munsi ndumva ko mpisemo kurera Imana, maze ndaje muri kanguka ndasenga kandi ndakoze Imana kugira ndatura cyangwa ku mutima wanjye ndose amahoro. Rero uyu munsi ndashimira Imana yarankijije inyota y'ubusambanyi, yarankiza ubusuma bw'ubeshi, ubu numva mbaho mfise ivyizigiro, numva mbaho mfise umunezero. Rero umuntu wese arigihe abana bakoze Imana keshi, rero abadayimoni batera abana bakoze Imana n'abana mukwiye gusengera cyane, mukadusengera cyane kuko abadayimoni barutera cyane. Kandi n'abavyeyi bacu bakoze Imana bari mu bikorwa by'Imana, ikibuza ko abadayimoni badutera kugira ngo badukure mu bwiza bw'Imana. Rero ivyo biraba keshi, ariko je ubwanyu mfate ko akarorero bandavye kuri eglise muri famille muryango umenga ndi umwana akarorero. Ariko muri jewe mbona kuranye ivyifuzo bibi, haganike nija mu busambanyi batabizi, ege nija mu busuma nk'ukazi aho nkorera usanga ari ibintu by'amanyanga dukora, ivyose nkabikora ariko niko ndakijijwe. Nje kugeza umunsi ndumva ko mfashe ingingo yo kora umwami wanje, ndumva yuko mfashe ingingo kubw'ijambo ry'Imana, ndasengana kanguka mu gatondo mu ijambo ry'Imana, inyigisho intahe, maze yanjye nkumva mfise ivyizigiro ko Imana yacu ari igira imbabazi. Rero ndashingira intahe buri muntu wese yumva intahe yanje. Ariko guhera uyu munsi naciye mvuga ati ndondere agakiza nkoreye Imana, agakiza nakiriye ku bwanje, nakiriye Yesu Kristo mbere mwari mukiza, kugira ngo nanje zimpabwe ico gitsibo cyo kugoroka canke nanje size ndimbuke. Suri inyuma mu misi yahera nyene n'ivyo vyaha narota indoto mbi mbona bariko bansambanya, ndiko n'abantu mw'ijoro, narota indoto mbi mbona ndagenda no kiraro nkabona nkorokeyeyo. Ivyo vyose ndaraba ngo ubuzima bwanje buri ahantu habi, maze nanjye mvuga ati kampitemwo rero Imana, kuko nabona ko umunsi nopfuye uwo ari wo wose n'ahandi hantu noja atari mu muriro. Rero ijambo ry'Imana avuga kenshi abantu bagirengagiza, ariko ari igihe haza ikintu agushikako ukumva yuko nawe ubuzima bwawe burangiye, inataye ivyizigiro. Ariko kubw'ijambo ry'Imana ndongera ndaremeshwa, rero ubu numva mfise amahoro umutima kubwakanguka n'amanumvisa misi yose, ijambo ry'Imana numvisa misi yose, nanjye nkasoma Bibiliya nkasenga. Rero kugeza uyu munsi ndumva bise ivyizigiro, ndumva yanyota y'ivyaha by'ubusambanyi, y'ivyaha by'ubusuma by'ubeshi, ndumva ko inyota yaheze muri jewe, ndumva ko mfise amahoro. Ndasaba umuntu wese iyo umva intahe yanje nawe akwiye gusenga Imana, ntidubeshe Imana ngo twakijijwe, ko abantu benshi turabesha Imana ngo twakijijwe aho dukora ibyaha twinyegeje, ariko hari umunsi izo tugaragaza ikabishira ahabona. Rero umuntu akwiye guhitamo neza, agahitamo Yesu Kristo umwami n'umukiza. Iyi ntahe yanje abimvise yafashe. Shalom. Shalom shalom bantu b'Imana, abambwije amahoro y'Imana. Nanje ndi umuntu ego namenye kanguka muri 2016 ukwa gatatu, ndayihawe n'umumama arambwira ati ndagusabye uzurumviriza kanguka. Ayimpaye uwo munsi bukeye bwaho ndayihabwa kandi n'umugenzi wanje, nibo abantu babiri ba mbere batanguye kumpa kanguka. Jewe nari nsanzwe nanje mbona bayazirungika mu magroupe mba ndimwo, nkabona ngo kanguka, ariko sinazugurura, sinari nzi neza ivyo ari vyo. Ariko uwo mumama yarantumiriye kumva ko noyumviriza, n'uwo muvukanyi wundi arambwira ko noyumviriza, nanje ndayumviriza. Maze kuyumviriza nukuri narayumviriza cane nkumva ndaremye. Uretse nyene ko hari igihe usanga waguye mu ntege nke hamukarambirwa kubera ko ubona ko vyabaye birebire utishugwa kubera kugwa mu ntege nke. Hama maze kuyumviriza sinaheba, narashobora kuyumviriza iya samedi cane yo hagati mu ndwi kananira, ariko no hagati mu ndwi ndonsa akanya nukuri narayumviriza. Jewe rero ndi umuntu maze imyaka 9, nari maze imyaka 9 n'amezi 6. Mu kwa gatatu k'uyu mwaka Imana yaraduhezagiye turasama tutari tuvyiteze. Ubwo murumva ko ari umunezero udasanzwe mu muryango, kuko nukuri sinobabesha nk'uko abandi bama bashinga intahe bakavuga yuko umuntu ahura n'ibintu vyinshi bitandukanye. Urahura n'uruvugo, urahura
n'amaso akuraba ukuntu ukabona nyene ko vy'ukuri uri kurabwa ukuntu bidasanzwe, ubwo urumva ko umuntu aca atera yiyagiriza. Rero ndashima Imana ntagiye muri buri kimwe kimwe kuko biba ari vyinshi cane, nta n'ivyo umuntu yoshobora kuvugira hano, ni vyinshi gose. Shima Imana cane ko yashoboye kubidusimbutsa, ubwo mu muryango turanezerewe cane, Imana ibahumugisha. Nukuri sinumva ukuntu twobahezagira nuko twobashimira, kuko iyo uri mu kigeragezo ukabona uri wenyene niho hava ivyiyumviro vyinshi bipfuye bibi. Kuko novuga nti naragenda ahantu je nyene naratinya abantu, narahunga abantu, nkabegerwayo nkinyegeza, numva nova ku kazi nkashikira muhira je nyene, kandi maze kuhaja ivyiyumviro vyaba ari bibi cane gose. Groupe ya Kanguka, Chris Ndikumana, turagushimira cane. Umufasoni wawe aguha akanya eka ukisanzura muri ico gikorwa Imana yaguhamagariye n'ibibondo vyawe, kuko urumva ko batwara umwanya kubera twebwe. Rero tugashimira n'ababafasha, kuko nukuri ni benshi cane babakeneye kugira ngo bave mu magorwa barimwo. Ego nkaba nanje nongeye gutera intege abantu bose bafise ibibazo bitandukanye, cane cane mpereye nyene kuko ico gikombe narakinyoye ko ndakizi, mpereye ku bavyeyi barindiriye ibibondo. Nukuri ndabasavye ngo bakomeze bagire intege, ntibacike intege n'ibibazo vyose bitandukanye abandi bose baba bafise ingwara, umwe wese mu kibazo cose uko kiri kose, mukomeze twizere twese, kuko nanje nukuri narihaye igikorwa co kwama ndiko ndafata kubw'abandi basigaye inyuma. Nuko muhezagirwe cane, yari ntahe yanje, naje naye numvise ntogenda ntashinze intahe, kuko inyuma y'imyaka 9 hafi 10 nukuri ni ibintu bikomeye cane kumva ko Imana ikwibutse. Rero ubu ngeze ku mezi 4. Yego shalom, nuko Imana ibahezagire cane. Shalom shalom. Nanje ni umwanya mbonye wo gutanga mu buhamya, je kubabwira ubuhamya bwanje Imana yankoreye muri groupe Kanguka. Nukuri ndashimira Imana uyu munsi. Imana yarambohoye guca muri Kanguka, Imana yarambohoye kabisa, ndashimira Imana. Isubiye inyuma nibutse umunsi nafashe Kanguka muri 2017 niho nahuye n'umuhungu w'umurundi, ariko mbere yaho naragwaye indwara ntazi yariyo, mbese ntazi yariyo, ariko naje kubimenya nyuma indwara ndwaye hari havanzemo n'ibintu byinshi cyane bisumbuha. Ubwo nyine mbaho ngaho kubera ko natangiye nari ndi umusilamu w'imyaka 20, hanyuma nza kurokoka. Maze kurokoka ndaza kurokoka kubera iyo ndwara nari narwaye, nza kurokoka. Ariko maze kurokoka ndagenda baransinagaza zasenga, ngasenga nasenze hafi imyaka 13. ndasenga. Reba nahuye n'abapasteri batandukanye kabisa, abapasteri benshi cyane, ntabwo nababara. Ariko umunsi umwe naje gusengera mu Bugande, mpuraho n'umupasteri. Umupasteri arambwira mama we ngo njyewe ko mbonye nta muntu uzagukiza, Imana yonyine niyo izagukiza. Nta muntu uzagukiza, ni Imana yonyine izagukiza. Ubwo ndaceceka nza kuva mu Bugande nje nahangaha, basingeze nahangaha. Ndarwara cyane noneho birenze, ndarwara ndahangayika kabisa. Ubu ni umwaka w'umunani ndi mu rugo, ntabwo nkora, ndi guhangayika gusa. Byageze aho ngaho mfata umwenda nari mfite wari ufiteho umushumi, mfata uwo mushumi ndawikwega mu ijosi ngo nshaka gupfa kubera kurambirwa n'ibyo ndwaye bansengera byaranze. Hanza gufata uwo mushumi rero nkwega mu ijosi, biranga. Noneho mvuyeyo numva ijwi rirambwiye ngo fata icyuma nicyo kikugirira vuba. Ubwo ngubwo mfata icyuma nishatse gushikata mu ijosi, numva ijwi rirambwiye ngo reka aho ngaho.
basi mitafata icyuma ndakibikana n'ubu kuva uwo munsi nahise mvuga ntabwo nzongera kumvira ijwi ryo kumbwira ngo fata icyuma nikebe. ubwo ngubwo rero mbaho ngaho byari kuwa gatandatu ijwi riramubwira ngo jya gusenga. Ngiye gusengera ahantu hamwe gutya, tumaze iteraniro rishize mpura n'umuhungu umwe w'umurundi, arambwira mama we kuva naza numva uri gutaka ariko wazafashe kanguka. Nambwira se njyewe maze kuruhana abapasiteri baransengera, yemwe abandi bashizeho baransengeye bararuha, yewe bashiraho n'amaguru n'amapantaro yuzura amazi, ariko byaranze. Arambwira ariko wowe ngo we izere gusa ufate ugerageze ufate kanguka, ndabizi ko abantu benshi bakirira muri kanguka. Nambwira okay basi fakuma ngerageze ndebe. Umunsi nafashe kanguka, mbese nari narafunganye igituza, ntabwo najyaga ku musarani, mbese nta buhumekero nari mfite, mbese muri make. Mbese nyuma y'aho ngaho rero aza kunundikiraho kanguka, aranyohereza kanguka. Amaze kunyohereza kanguka, ndumviriza shyira ku gutwi, ndumviriza. Maze gushyira ku gutwi, numvishije umusarani, numvishije ishaka kurya. Ndavuga biriya bintu birakora. Ndakomeza ejo bundi nkomeza ndafatira. Noneho sinzi ukuntu nakoze application mbo shyiramo kanguka, noneho neza azaza numva imwe ku yindi, numva n'intahe z'abantu hamya bw'abantu ngo bagenda batanga. Ndavuga bya bintu koko birakora. Basi ndakomeza ndafatira, ngenda amaso no gufatira gutyo tu. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, hafi uyu n'umwaka wa kane. Ariko mw'iyo myaka yose ngiye kwa muganga barambwira ko bari kubona ko ndwaye hepatite B. Basi ndafata, ubwo ngiye gufatira kanguka gutyo, barambwira nsubiyeyo, muganga arambwira ako maze gufata nk'imyaka 2, muganga arambwira ngo ndi kubona indwara yawe yashize. Ndambwira ngo yashize, ngo ariko hasigayemo gake, ngo aya mezi 2 kandi uzagaruke ama appointment, ngo uzagaruke tuzarebe. Ubwo nyine ndagaruka mwayo mezi 2, garutse mwayo mezi 2, arambwira ndi kubona indwara yawe yashize, gushimira Imana gutyo. Noneho gushimira Imana gutyo nkomeza ndafatira. Ako ibyo ngibyo byarabohotse bijya ku ruhande aho ngaho. Umutima urambwira ngo watanze ubuhamya, numva ameze neza pakana n'ubu n'umwaya magingo. Nukuri ndashimira Imana yanyoboye muri kanguka. Nukuri Imana ibampera umugisha, nukuri Imana impera umugisha abapaternelle bakanguka. Nukuri ndashimira Imana cyane, narabohowe muri kanguka, nari nararindagiye cyane, niruka nka hirya no hino, bansengere hirya no hino, ariko ntabwo nabonye ubufasha. Ndemeye koko Imana ntabwo ibesha, buriya hari abakozi b'Imana, abakozi bayo kabisa, abakozi bayo barahari. Nukuri ndashimira Imana cyane, nukuri Imana ikomeze kubampera umugisha rwose. Narabohotse, ubu meze neza, ndarya ndanywa, njya ku musarani, nukuri meze neza cyane. Ndabishimira Imana ibampera umugisha mwese. Kandi ntabwo nari nzi gusenga, ubu nsigaye nsenga buri munsi mu gitondo. Sinshobora kuva mu rugo ntasenze mu gitondo. Mbese numvishije mfite amahoro, kuva nafata kanguka numvishije mfite amahoro, na n'ubu mfite amahoro n'umunezero mwinshi cyane. Nukuri ndabishimira Imana n'umukozi w'umuhanga kabisa. Kubera gushimira Imana, kubera ko ifasha bari kure, igafasha bari hafi, irebera hose icyarimwe rwose, ikadufasha kabisa, amaso yatera hose kabisa. Nukuri ndashimira Imana. N'abatanga intahe mwese, Imana ibampera umugisha. Asante. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne. J'ai connu Kanguka par une sœur en 2020 et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Il y a 3 ans de cela, j'ai été déclaré séropositif. C'est comme ça que
En 2020, j'ai connu Kanguka et j'ai commencé à prier avec le pasteur. mwaramutse bwoko bw'Imana ndi mwene data ava mu gihugu ca Côte d'Ivoire namenye Kanguka biciye ku muvukanyi mu 2020 hanyuma nuko natanguye gusengera muri Kanguka haraheze imyaka 3 bantoye ko ndi seropositif ko mfise umugera wa sida nuko rero mu 2020 namenye Kanguka tunangura gusengera hamwe n'umukozi w'Imana twatanguye gusengera hamwe dusengera hamwe muri ico gihe nta gipimo nagirisha nta gipimo na kimwe nagirisha nafata imitsi nta gipimo nagirisha gushikaho mu kwezi kwa 3 fata ingingo yo kugirisha igipimo ku kwezi naragiye kugirisha igipimo yama ari positif rero nuko nakomeje mu masengesho narasenga sinari naracitse intege nari mfise ukwizera ko nzokira igihe numva abandi bashinga intahe nabwira Imana nti nzoshinga intahe ryari kuko ndazi ko umusumwe Imana izonkiza ino ndwara rero naguma nshishikara mu masengesho kandi nasengana n'umukozi w'Imana. Dans le mois d'avril on priait et le pasteur a dit il y a 2 personnes qui sont guéries du sida et j'ai saisi cette parole et le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est comme ça que quelques semaines plus tard j'ai commencé à me sentir malade. Je me sentais très malade. Mu kwezi kwa 4 twariko turasenga hanyuma umukozi w'Imana yaravuze ati hari abantu 2 bakize umugera wa sida hanyuma narakiriye iryo jambo kandi mpemu yarigaragaje nuko rero inyuma y'amayinga make natanguye kumva ngwaye cane naciye nibwira ko ari iyo ngwara ikwiransinzikaza kuko rero nafashe ingingo yo kugirisha igipimo ku kwezi kurangiye naragiye kugira ngirisha igipimo y'amara naragirishije igipimo hanyuma naciye ngaruka bukeye umuganga yarampamagaye kugira mbwire ko inyishu y'igipimo yabonetse ko noshobora kuja kuyitora nuko rero nagiyeyo maze gushikayo narabonanye n'umuganga ntiyari bwampa inyishu ariko namubwira ko ukwezi kuza zoza imbere y'igihe ko negerezwa gufata urugendo rero mbwirizwa kuza imbere y'igihe. Et c'est comme ça il m'a dit tu ne vas plus venir ici parce que il n'y a plus rien. Il dit comment ça? Il me dit tu n'as plus rien, tu es guéri. Il n'y a plus rien dans ton sang, tu es guéri. Hier j'ai appelé, quand j'ai reçu le résultat, j'ai appelé le labo, j'ai appelé le médecin pour savoir si c'est pas trompé. Et il m'a dit non, que il ne s'est pas trompé, que c'est réellement ton sang qui s'est pas trompé. Donc j'attendais aujourd'hui pour faire le test sur place, bien vérifier si c'est réel, si c'est pas trompé. Parce que le mois passé, tu étais ici. Nuko rero yambwiye ati ntuzosubira kuza hano kuko nta na kimwe kigihari. Naravuze nti ivyo vyoshoboka gute? Arambwira ati nta na kimwe ugifise warakize, nta na kimwe kikihari mu maraso yawe warakize. Ejo haheze narahamagaye igihe naronka inyishu, narahamagaye muri laboratoire, narahamagaye umuganga kugira amenye nimba atihenze. Hanyuma arambwira ati oya ko atihenze, ko ari amaraso yanje vy'ukuri ko atihenze. Rero narindindiriye uno munsi kugira ngirishe igipimo ku kibanza nyene ariho ndi, basunzume neza nimba ari ukuri, nimba batihenze kuko ukwezi guheze nari hano kandi nari nkigwaye. Ibipimo nagirishije vyerekana ko nari nkigwaye. Nuko rero bangira ico gipimo aho nyene, hanyuma inyishu yasohotse ari negative. Rero natanguye gukoma akaruru, nshimira Imana, natanguye gukoma akaruru cane gose, nari nanezerewe vy'ukuri, nari ndyohewe vy'ukuri. Dieu m'a libéré. Il m'a libéré de cette maladie, il m'a libéré. Je suis libre, Dieu m'a donné une nouvelle chance de vivre. Il m'a tiré de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Imana yarambohoye kuri iyo ndwara, yarambohoye ndidegemvye. Imana yarampaye kandi karyo ko kubaho, yarankuye mu rupfu, mu ndwara, mu mubabaro. Vy'ukuri ndashima Imana. Ndashimira Imana ku by'inkorera byose, ndayishimira, ndayihaye icubahiro cose, icubahiro n'ubwiza bibi vyayo. Ndashimiye Imana vy'ukuri, hamwe n'umukozi w'Imana dusengera misi yose, ndamushimiye vy'ukuri, hamwe na ekipe yose yakanguka, ndabashimiye bose vy'ukuri. Murakoze, iyo yari intahe yanje. Je dis vraiment merci à Dieu.
et aussi au pasteur qui prie pour nous tous les jours. Je lui dis vraiment merci. Et toute l'équipe du Kangoka, je leur dis tous merci. Vraiment merci. J'ai témoigné. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho. Abantu bose mwumvise bagiriwe neza, bafashijwe, babohotse, ni kubera ukwizera kwabo. Hari abakira ubwo nyene, hari abakira ati ngo ndasenga bakagira manifestation canke bakuva imvuzi ingwara yabo bikaba aho nyene, ariko si bose. Hari benshi bakira ntabavuze atana kimwe bumvise, kandi hari benshi bakira inyuma y'amasengesho. Hari abakira haciye iminsi. Igikenewe ni ukwizera. Kwijambo ry'Imana mu Bakorino bakabishe 5:7 2 Corinthiens 5 verset 7 havuga yuko tutarongorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa n'ivyo twizera. Rero nimba wizera, ntufate aho ubabara, ushire ikiganza aho ubabara, utaza gushira ushire ku mutima, abashaka abana mushire ku nda, ugenda ahantu hatari ugwamo, wizere. Naho ntakuvuga, naho utumva ikintu na kimwe manifestation kibaye kuri wowe, ariko wizere ko nimba ndiho arakora kiza abandi, nawe aragukiza. Igisabwa nuko wizera, uko abantu benshi barakize mu nyuma. Hari n'abafata amakanguka ya kera kubera kwizera. Ntitugengorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa n'ivyo twizera. Rero wewe uri kurizera ko ushobora kugenderwa, ugenda ahantu hatari ugwamo. Aba bantu bose bakize, bose babohotse, nta n'umwe nzi barizeye. Nimba barizeye, ikiganza c'abakijije kirashobora gukiza nawe. Rero ntuwemera amajwi ya Satana kubesha ngo sinakuvuze canke ngo nta kintu na kimwe wumvise kuri wewe. Oya, ni wizere, urabona ikiganza candiho. Imitego rero mu mwanya muto tugira dusenge. Urakoze Mana ushobora vyose, wewe waremye isi n'ijuru, wewe uvuga rimwe bikaba, wewe utegeka bikaba. Uri Alfa, uri Omega, uri Mana ya Abrahamu, uri Mana ya Isaka, uri Mana ya Yakobo. Ndagushima kuntaye twumvise. Urakoze Mana ku bantu bose babohotse. Urakoze ko wumva amasengesho, urakoze ko wishura amasengesho. Tumvise ijambo yuko tugendera mu kwizera, ntibisaba ko tubibona, ariko turizera kuri Imana ivuga bikaba. Ndagushima kuba abana bamaze kuvuka muri amasengesho. Ndasengeye abana bose bamaze kuvuka biciye muri amasengesho. Ndasambuye impwemu yose ishobora kubagira nabi, impwemu ishobora kubahungabanya mu izina rya Yesu. Ndasengeye abamama bafise abana mu nda, nimba ufise umwana mu nda mu kano kanya, shira ikiganza ku nda, wizere mu izina rya Yesu Kristo. Hari umumama amaze amezi 7 ariko baramutera ubwoba kwa muganga yuko umwana ashobora kumukuramo, ariko ndatuye ubuzima, uwo mwana azovuke hageze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impwemu y'urupfu. Urakoze Mana kuri Mana nziza, urakoze kwa nubwo arakora bohoka. Hari abantu benshi bakora bohoka Mana, ndagushima kuri deliverance ziko ziraba. Urakoze kwa nubwo arabohora baboshwe hari imigozi bituma barota nabi mu izina rya Yesu. Abantu bagira indoto mbi, bagira amakoshmar menshi, shira ikiganza ku mutwe, wizere muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Wewe ugira indoto mbi, kumiza ukuboko ku mutwe, iyo myuka zo mpembu zituma urota ibintu bibi, urota abantu bapfuye kenshi, urota ubusambanyi, urota abagabo bakora gusambanya, izo mpembu zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye amahoro ya Kristo, ukubohoka kuvuye kuri ndiho. Urakoze Mana, urakoze kwa nuko urabohora. Hari umuntu umugabo tuko turasengana, ibintu byose vyugaye, ibyo ukora byose, urudandazwa rwose ukora, business yose ukora, ibintu byose imbere inyuma hari imigozi, iyo migozi cike mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri deliverance, urakoze kuri ya muryango ubohoye. Hari umuryango bateze ibintu by'ibirozi, mu izina rya Yesu Kristo bisambuke mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ku badamu bose bafashe kunda, bifuza uruvyaro, wifuza umwana, shira ikiganza kunda, wizere. Hari ubushobozi budasanzwe, hari deliverance idasanzwe. Urakoze Mana kuri abadamu, urakoze kuri yamaze imyaka 9 agiye kuzosama. Urakoze Mana kumugire neza, uri yamaze imyaka 12, wewe umaze imyaka 12 utarasama n'umunsi n'umwe. Izere ubushobozi bwandiho. Umaze imyaka 7, hari umugabo n'umugore bamaze imyaka 7, umugabo wagushira amaboko kunda, wizere ubushobozi bwandiho. Benshi bakora bohoka mukano kanya, hari umaze imyaka 17, ase umwana amaze imyaka 17 vyanse kuvyara umwana wa kabiri. Izere atura ubushobozi. Data uri mu ijuru, urakoze ku bushobozi ko ragaragara, urakoze kwa nuko arabohoka, urakoze ku mamarayika bariko barabohora ubwoko bwawe. Shimwa Mana, haleluya. Ngirasa abantu bose dushime kubiko birakoreka. Wewe wumva manifestation nawe utayumva, haba ariko ari manifestation, hari n'abatayumva ariko uyumva utayumva, wizere. Hari abakobwa bashaka kuri babiri bariko barasengera mariage, Yesu aracinzira
mu izina rya Yesu. Hari urundi umwe afise umusonga umubaza cyane ku jisho, gurutoka kuri iryo jisho, hari ubushobozi, hariho operation ikorera mu kano kanya, iryo jisho rikire, amasengesho za kurangira ayo maduleur, iyo misonga yahagaze mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ku bana uko arakira umugongo, wowe urwaye umugongo, shira ikiganza ku mugongo wizere. Hari benshi uko arakira, hari uko arasenga aryamye hasi, umudamu akuze aryamye hasi, akira ubushobozi. Ndavuze ubushobozi bwandiho kugendera mu kano kanya, uhaguruke wenyene atawo guhagurukije. Hari ubushobozi bwo kugendera. Urakoze Mana ku bana uko uragendera. Mana ndagushima kubitangaza. Umuntu wese ko turasengana yizere, uvuga rimwe bikaba. Ni wuguruye amaso y'impumyi, ni uhagurukije abadashobora gutambuka, ni wazuye abapfuye. Uno kano kanya turaguhamagaye, wigaragaze mu izina rya Yesu. Uwo mudamba ko arasenga arira, afashe ku imishatsi gumicika, imishatsi yamicika mu izina rya Yesu. Akiri kubohoka, wowe ufite ikibazo cyo kuzungurirwa, amavertige umwanya wose, akiri gukira. Wowe ukumva umusonga mu gutwi kw'ibubamfu kw'ibumoso, gumiza ukuboko ku gutwi wizere. Hari umuntu afite amagufa aguma avunguka mu izina rya Yesu, akiri gukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubana kurageneza. Wowe urwaye sinizite, izere atura intsinzi. Hari umuntu afashe kw'izosi, yumva umusonga mubaza cyane kw'izosi, izere ko Yesu akugendeye. Wowe ufite ikibazo cya insomni, kubura itiro, kubura ibitotsi, Yesu ariko arakugendera. Urakoze Mana kubana kuragira neza. Ndasengeye bariya badamu babiri bafite ikibazo cya infection vaginale, ubagendere mu izina rya Yesu Kristo. Uriya guma yiyagaza gushika naho yakomeretse mu izina rya Yesu, akiri ubushobozi. Ndasengera uriya mudamu afite ikibazo cya senyema, aguma ava amaraso gushika naho yagwarana enemy. Au nom de Jésus, Yesu warikoreye ibitwaro yose, warikoreye ingwara zose ku musaraba, wavuze ngo vyose birarangiye. Imishiragu yawe twaronse ugukira. Urakoze ko izi ngwara zose zakize. Ndatweretse uriya muntu agwaye hepatite C, umugabo agwaye hepatite C hamwe n'umugore batandukanye, umugabo umwe hamwe n'umugore umwe bagwaye hepatite C. Nimba ari wewe tuzijwi ushime ubushobozi. Benshi ko arabohoka, hari abana bako barakira. Umwana amaze imyaka irenga 5 byanse ko atambuka mu izina rya Yesu. Wewe uri mama wiwe, fata ukuboko umwana umuhagurutse. Ndavuze nti tambuka mu izina rya Yesu. Hari abantu benshi ko baragenderwa, hari umuntu aguma yayura. Haleluya, hari imigozi iriko iracika ya karande. Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kuri uriya mugabo agendewe. Hari umugabo afite ikibazo cya insuffisance rénale, ndamusengeye mu kano kanya, ubushobozi bwawe bumugendere. Uriya muntu afashe umuhogo, afite ikivyimba mu muhogo kiyonge mu izina rya Yesu. Umudamu afite ikibazo cya kyste ovarien, urakoze Mana ko mugendeye. Ndagushima ko bari abana, hari umwana ko arumva mengo ni intozi mubiri wose, hari ubushobozi ko baramugendera. Hari abantu babiri bafite ikibazo cya intestin, wewe wa intestin izere. Hari umuntu ko arumva ikintu mengo ni kura kimutravesa umubiri wose, Yesu arakubohoye. Umuntu afite ikibazo cya hemorrhoide, izere ko Yesu akubohoye. Hari ingwana nyinshi ko zirakira, sishobora kuzivuga zose, ariko nubwo nuba ntakuvuze canke ta manifestation wumvise, wizere hari benshi babohose. Urakoze Mana kubitangaza, urakoze ku bantu bagiriwe neza, urakoze ku bushobozi bwagaragaye. Ndagushira ko ntaye tugiye kumva ukuganza n'icubahiro bibi vyawe Mana, ubu nibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu senze nizera, amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.